ഹലോ എവരിവൺ. ഈ കാണുന്ന ഹോളിവുഡിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ സംഭവിച്ച അതിഭയങ്കരമായ ഭൂമികുലുക്കത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സിനെ കുലുക്കി മറിച്ചും മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ തകർന്നടിഞ്ഞും 18 വീലർ ഗ്യാസലിൻ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കിന് തീ പിടിച്ചും മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ വെള്ളത്തിലായും അതിഭയങ്കരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ച ഭൂചലനത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നാം വീക്ഷിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് 2001 ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്തിലെ ഭുജിലെ കേന്ദ്രമാക്കി സംഭവിച്ച ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിച്ച ആ ഓർമ്മയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. ഭൂചലനം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഹോളിവുഡിലെ ഈ ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജീവിതത്തിലെ ലൈഫ് ടൈമിലെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. അതിനു മുൻപായി ഹോളിവുഡിലെ മൂവികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അപൂർവമായ ചില കാറുകളുടെ ശേഖരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. കാറുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അത് നല്ലൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ഹോളിവുഡിലെ ക്രിയാത്മകതയുടെ അത്ഭുത ലോകത്തിലെ വിസ്മയ കാഴ്ചകളുമായി മറ്റൊരു മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജോൺസൺ. Examples of our picture cars, some of our picture cars here. That basically is just any vehicle that's seen in a film or a TV show. Some vehicles from Back to the Future. Some vehicles from the distant past of the Flintstone era. A couple of cars from our most famous and successful series, Fast and Furious and Jurassic Park. If you look at the gyrosphere there, if you remember the movie, that actually was a bubble vehicle, right? Well, in reality, it never was. The glass was added in post-production using CGI because if it would have had glass during that time, it would have reflected the film crew and, well, would have broke the illusion that we were on an island with monsters and dinosaurs. But that's a good example of how CGI and practical set pieces come together to create movie magic, huh? A nostalgic, small-time Southern California amusement park owned by former child star Ricky Juke Park. Over there, look into the Winking Well and have your picture taken just like the kids in that old 90s movie K-Ship. That's what this whole place is loosely based on. Remember that one? No? Well, a little further down, you can see the brand new Star Lasso experience. Built to showcase an unbelievable new live show. It's not looking so live anymore. Anyway, behind this Hollywood fantasy of the Gold Rush frontier town lies a sinister secret. Welcome to the world of the known. Advice and get out. Huh? I'm here all day. The details that went to this. Look at the signage. Look at the tour guide map. The more realistic and the more details that go into making the scene, the more. No, hold on now. Don't worry, folks. That was nothing. Like I was saying,
a ride home. Stop, sir, stop. Oh, never mind. Give yourself a round of applause, folks. I'm telling you, Lewis is the man. About 103 folks was by that usually. So you in the mix right now. Now look, we are officially at the halfway point of our tour. Our tour is approximately halfway through, so just to let it remind everybody, if you have any emergency issues, you can't wait to use the restroom, please pull the E cord that runs alongside of the. ക്രിയാത്മകത പുലർത്തുവാൻ നാം മറ്റുള്ളവരെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രേരിപ്പിക്കണം? വ്യത്യസ്തവും സങ്കീർണമായ ഉത്തേജനത്തിനു വേണ്ടി, സമൂഹത്തിൽ ആശയങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി, മനുഷ്യരിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി, നമ്മെയും മറ്റുള്ളവരെയും മാനസികമായി സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി. Until then, be motivated.